Okay, on your speaking quiz, you'll have to describe 4 people in the PowerPoint that are in the following pages, and you will say il s'appelle, and then you state the name, and then you say il porte, and then you need to use the correct article, whether the clothing is masculine, feminine, or plural. So, for example, you can say il porte une chemise et des lunettes et un jean. Or if it's a girl, you say elle s'appelle, and then you state her name, and you would say elle porte une jupe, des sandales, et des lunettes. If you need to review the vocabulary, you can look on Appendix R, 4, and 5. You will need to know all the vocab on those pages. Okay, so you will see this slide or the next slide tomorrow. Okay, so on your verbal quiz, you will have to describe the people on this slide and the next slide. I'm going to describe each person and then leave you a little bit of time afterwards to repeat what I say. So first you have elle s'appelle Denise. Elle porte une robe bleue. Elle porte une ceinture. Elle porte des chaussures. All right, and then the next person, elle s'appelle Jacqueline. Elle porte un pull vert. Elle porte un jean bleu. Elle porte des chaussures noires. The next person is Daniel. Il s'appelle Daniel. Il porte des baskets noires et jaunes. Il porte un jean bleu. Il porte un pull jaune. Okay, the next person is Albert. Il s'appelle Albert. Il porte un pantalon noir. Il porte un manteau rouge. Il porte un t-shirt blanc. Enfin, il porte des chaussures noires. And then finally, you have il s'appelle Louis. Il porte un jean bleu. Il porte des chaussures noires. Il porte un t-shirt blanc. Et il porte un manteau rouge et bleu. Okay, for this one, I'm just going to go through a little bit. I'm going to leave you some time to repeat what I say. But if you need to review the vocabulary, you can look on pages R4 and R5. Okay, il s'appelle Charles Colin. Il porte des chaussures brunes. Il porte un jean. Il porte un pullover vert et noir. Okay, and then the next one is Edouard Vincent. So you could say, il s'appelle Edouard Vincent. Il porte un pantalon marron. Il porte une chemise jaune. Il porte un manteau marron. The next one, il s'appelle Emmanuel. Il porte une chemise rouge. Il porte un jean bleu. Et il porte des baskets rouges. And then next you have Maurice Collin. So elle s'appelle Maurice. Elle porte un jean noir. Elle porte un pull violet. Elle porte des chaussures noires. Next. You have Claudine. Elle s'appelle Claudine. Elle porte une jupe orange. Elle porte une chemise orange. And elle porte des chaussures noires. And then the next you have elle s'appelle Marie. Elle porte une robe rose. Elle porte un collier. Elle porte des chaussures gris. Okay, le sac à dos de Lucie.
you're going to see something like this tomorrow with a backpack, and you'll have to describe the things that are in the backpack. All right, so les objets. Lucy has the following objects in her backpack. Describe them. You'll say dans son sac il y a, and you have to use the correct article, un, une, or des. The things that are in her backpack are on the following slides. So I'm just going to say them twice and leave you a little bit of time to repeat. The things that you could find in her backpack are in the appendix R4. These are the objects and the clothing that we've been learning. Dans son sac, il y a une table. Dans son sac, il y a une table. Dans son sac, il y a des lunettes de soleil. Dans son sac, il y a des lunettes de soleil. Dans son sac, il y a un livre. Dans son sac, il y a un livre. Dans son sac, il y a une ceinture. Dans son sac, il y a une ceinture. Dans son sac, il y a un crayon. That was supposed to circle the pencil. Dans son sac, il y a un crayon. And then the next is dans son sac, il y a un stylo. Dans son sac, il y a un stylo. And then finally, dans son sac, il y a un cahier. Dans son sac, il y a un cahier. All right. Dans son sac, il y a une chemise. Dans son sac, il y a une chemise. Dans son sac, il y a des chaussettes. Dans son sac, il y a des chaussettes. Dans son sac, il y a des baskets. Dans son sac, il y a des baskets. All right, on your quiz, you might see some pictures for the weather, and I'll ask you to just describe them. So it'll be il fait beau, il neige, il neige, il pleut, il pleut, il fait froid, il fait froid, il y a des nuages, il y a des nuages, il fait chaud, il fait chaud, il fait froid, il fait froid, and then il y a du soleil. So just to review, il fait beau means it's nice, il neige means it's snowing, il pleut means it's raining, il fait froid means it's cold, il y a des nuages means it's cloudy, il fait chaud means it is hot, il fait froid means it is cold, and then il y a du soleil means that it's sunny or there's some sun. Here you could say il neige, il neige, and you would say il fait froid, il fait froid. Okay, for this slide you could say il fait chaud, il fait chaud, or you could say il fait beau, il fait beau, or you could say il y a du soleil, il y a du soleil. For this slide, you can say il y a des nuages. Okay, so you can say il y a des nuages, means it is cloudy. You can say il fait chaud, which means it is hot. Or you can say il fait beau, Okay, here for the first picture, you would say il pleut, il pleut. And then here for this picture, you would say il fait froid, or you would say il neige.
Okay, so I will have 2 or 3 sentences that are very basic using objects that we've been learning and the prepositions that we reviewed yesterday in class. So here, that should say the book is on my desk, not the books. So for the first one, it'd be the book is on my desk. And you would say le livre est sur mon bureau. Le livre est sur mon bureau. Okay, the next one would be the shirt is under my bed. La chemise est sous mon lit. La chemise est sous mon lit. Okay, next I would say les lunettes de soleil sont à côté du lit. Or you could say les lunettes de soleil sont à côté de mon lit. All right, so to review so far, you would say le livre est sur mon bureau, la chemise est sous mon lit, les lunettes de soleil sont à côté du lit. All right, I'm going to erase these sentences now so I can write the other ones on here. Okay, the next one is the cat is to the left of the sunglasses. Okay, le chat est à gauche des lunettes de soleil. Le chat est à gauche des lunettes de soleil. Okay, so there I wrote it. Le chat est à gauche des lunettes de soleil. Remember that some of the prepositions are followed by de, and then there you have to make them agree with the noun that follows. So à gauche des, or à gauche du, or à gauche de la. All right, the next is the dog is on the shoes. Le chien est sur les chaussures. Le chien est sur les chaussures. All right, so I'm going to go ahead and write that for you. Okay, again, le chien est sur les chaussures. So let's just go back through, okay? So I have le livre est sur mon bureau. La chemise est sous mon lit. Les lunettes de soleil sont à côté du lit. Le chat est à gauche
des lunettes de soleil. And then the one we just did, le chien est sur les chaussures. Okay, and then the last sentence is, les chaussettes sont dans le sac à dos. Les chaussettes sont dans le, les chaussettes sont dans le sac à dos. So finally, les chaussettes sont dans le sac à dos. Okay, you will need to review dates and times for your speaking quiz tomorrow. These are just some examples that you might see. I'm just gonna read them in French because we've spent some time on them and I think that you're probably pretty familiar with them. So the first one is here, il est 5h30. Il est 5h30. Okay, the next one is mon anniversaire est le 15 avril. Mon anniversaire est le 15 avril. All right. Il est 9h moins le quart. Il est 9h moins le quart. Okay. Son anniversaire est le 22 novembre. Son anniversaire est le 22 novembre. All right. Il est 3h15. Il est 3h15. And then here, c'est le 30 janvier. So the two things you need to remember is that when you're telling time, it's il est for time. And then to say it is this date, you say c'est le, and then you have the day and then the month.